me today I have two famous personalities in the Goan film industry. We have with us Jeetendra Shikerkar and Prince Jacob. Let's have a small interaction with them. So, tumchi fifth film. So tell us something about this film which is going to be in the IFFI. कोस्टा हाऊस हो एक क्रायम थ्रिलर बेसिकली असो जॉनर कोंकणी भितर खूब कमी प्रमाणात आयला. हो क्रायम थ्रिलर हांवें करता आसतना आमी एक लक्षांत दवरलां की लोकांक एंटरटेन करतले. 2 वरां खुर्चेचेर सामके बसून उरतले आनी कितें आतां कितें जातलें हो जो टेन्शन बिल्डअप आसा हे पूर्ण सिनेमांत आसा. फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द सिनेमा एंड मेरेन कितें जातलें तें लोकांक कळचें ना. सामको भिरांत आसतली. इट इज अ व्हेरी हार्डकोर क्रायम थ्रिलर यू कॅन से. आनी गोंयचे सगळे एक्टर 99.9% म्हजी जी टीम आसा टॅक्निशियन्स एज वेल एज आर्टिस्ट गोंयकार. फक्त आमी सावंड हो आसा तो मुंबयक केल्लो आसा. तोय बी 50% गोंयांत ऑलरेडी डबिंग बी जाल्लें. फक्त फायनल मिक्सिंग हें आमकां गोंयांत स्टुडियो अवेलेबल ना म्हणून आमकां मुंबयक करचें पडलें. बाकीचें सगळें कॅमेरा सुद्दां गोंयचो, लायट्स आमी गोंयच्यानच एरेंज केल्यो. कॅमेरामॅन पॅट्सन बार्बोजा गोंयचो. हाजो म्युजीक जो केला आसा तो रॉनी मॉन्सेरात मुंबयक रावता पूण गोंयकार मनीस. तेच्या नंतर आल्फ्रेड रोजाची चली आल्ड्रिया डिसोजा ताणें हें हातूंत भितर सॉंग म्हटलां तें बी गोंयकार बेसिकली. मागीर हाजो जो बॅकग्रावंड म्युजीक केला तो सिंधुराज कामत गोंयकार. म्हणजे टोटल टीम जी आसा बॅकग्रावंड म्हणजे फाटल्यान जी आमची टॅक्निकल क्रू आसता तो सगळो गोंयकारांचो. आनी कास्ट सगळो आसा ते सगळे गोंयकारच आसा. राजदीप नायक आसा हातूंत. राजदीप नायकाक तुमी एका वेगळ्या रुपांत पळयतले ह्या सिनेमांत. अतिशय सिरियस रोल कारण तुमी तेजे कॉमेडीज सगळें पळयल्लें आसा पूण हातूंत ताणें टोटली डिफरंट टायप ऑफ पळयतले. रोहीत खांडेकार हो नवो कलाकार हातूंतल्यान म्हणजे ताणें हेजे पयलीं ग्लोरी केल्लो आसा. रोहीत खांडेकार एक वेगळ्या रुपांत तुमकां पळोवपाक मेळटलो. संकेत बांडारी आसा, वेलोश्का दा कोस्टा आसा, मीना गोयस आसा. गोंयचे सामके यंग आनी इंथुजियास्टीक कलाकार आसात. आनी पिक्चरांत तुमी तांचे 200% तें जेन्ना तुमी काम पळयतले तेन्ना तुमकां 100% आय वोंट से इट इज 200%. कारण कोविडाच्या वेळार अशा वेळार आमी पिक्चर केलां जे वेळार पिक्चर थिएटर ओपन जातलें की ना हें आमकां खबर नाशिल्ली. आनी अशा सामके अनसर्टनिटीच्या वेळार आमी हो पिक्चर केला आनी तो लोकां मुखार हाडला. आतां लोकां कडेन आमचें इतलेंच मागणें आसा की आमी इतल्या कश्टान हो सिनेमा तयार केल्लो आसा. डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर हांणी आमकां सामच्या फाटल्यान फातर म्हणजे एक तुका फाटल्यान एक खंबीर तुमकां बॅकबोन जावं पडटा. कारण प्रोड्युसर जर सगळीं सॉंगां करपाक जाता पयशांचें सॉंग करपाक जायना. पूण आमच्या प्रोड्युसरान आमचेर विश्वास दवरून हें पिक्चर पूर्ण करपाक आमकां मदत केली. आनी तांणी तो जो एफर्ट दाखयला टिमीन एफर्ट्स घेतले. आमी फिजिकली एफर्ट्स घेतले, तांणी फायनान्शियल एफर्ट्स घेतले आनी हो सिनेमा पूर्ण केल्लो आसा. आज इफीक येता तेन्ना म्हजे लोकां कडेन मागणें आसा गोंयच्या सगळ्या कडेन की म्हयने भितर 15-20 दिसां भितर आमी रिलीज करतात. हो प्रिमियर टॅक्निकल प्रिमियर वी कॅन से. पूण खरो प्रिमियर आतां रविंद्र भवनांत जातलो तेन्ना सगळ्यांनी येवचें आनी भरपूर प्रतिसाद दिवचो. कारण हो गोंयकाराचो सिनेमा पूण गोंयकारांनी फूल फ्लॅश सपोर्ट करचो ह्या सिनेमाक. इतलीच मागणी. सो युजली आमी पळयत जाल्यार गोवन सिनेमाज म्हणटा इज व्हेरी लायट हार्टेड ऑन अ लायट नोट. तुमकां जो टॉपीक आयडिया जो येयलो तो खंयसून येयलो लायक टू हॅव दीस कायंड ऑफ सब्जेक्ट? कोंकणी कॉमेडी आमी तशें फकाणेर गोंयकार हो फकाणेर मनीस. पूण हांवें हेजेर फकाणां करपा खातीर मोडतू हो ब्लॅक कॉमेडी हांवें ऑलरेडी केली. सटायर हांवें केलें. ताजे उपरांत मार्टीन जो केल्लो हांवें सस्पेन्स थ्रिलर आशिल्लो. आतां हांव क्रायम थ्रिलर घेवन येता. म्हाका हे वेगवेगळे म्हणजे मदीं ग्लोरी जालो ताजो हांव क्रिएटीव डायरेक्टर. तो टोटली स्पोर्ट्स फिल्म आशिल्लें. दॅट वॉज टोटली डिफरंट. सो म्हाका सदांच नवे नवे म्हणजे जॉनर ट्राय करपाक आवडटा. आनी हातूंत भितर म्हज्या कलाकारांनी म्हाका भरपूर प्रत्येक सिनेमांत मदत करतात. ह्या सिनेमांत तर चड त्रास पडलो कारण आमचे खूब म्हणजे कोविडाक लागून कसो त्रास जाला तो सगळ्यांक खबर आसा. तातूंत भितर म्हजी टीम सगळी म्हजे बरोबर रावली आनी क्रेडीट गोज टू होल टीम. आय वोंट टेक इट एज अ डायरेक्टर बट इट इज अ मुवी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दीस टीम. सो कोविडा मागीर ही फर्स्ट मुवी जी कोंकणीसून पळयला. सो ती वॉट वर द चॅलेंजीस? खूब म्हणजे एक आनी दोन न्ही. कितलेशेच जाण बरे ना जावन पडले. खूब जाण हॉस्पिटलांत वचूंक पडले. खूब कितें कितें जालें. बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट बेस्ट आसा. इफीक लागता म्हणटरें खूब खूब आनंद आसा. जें जालें ती परीक्षा आशिल्ली. आज पेपर दिला आमी. आतां फक्त 5:30 पेपर जालो की आमकां कळटलें आमी कितले वचून पर्संटेज मारले ती. माय टेक आय एम द मेन एक्टर इन दीस फिल्म. पूण डिकॉस्टा हांव आसता. घर म्हजें डिकॉस्टा हावस. हांव ह्या घरांत फकत बसूनूच आसता फूल मुवी. आतां कित्याक बसून आसता तें पळोवपाचें. इट्स अ क्वेश्चन मार्क. Sir, what would you like to give a message to all the Goan audience and the audience from outside, from India who are come to watch IFFI? The thing is that the message is only very clear. कोविडा उपरांत पयलो कोंकणी सिनेमा आसा. सगळ्यांनी वचून मुजरत तो थिएटरांत तिकेट काडून पळोवचो. आमच्याच लोकांनी भुरग्यांनी केल्लो आसा.
आनी नॅशनल लेवलाचे जेन्ना सिनेमा येता तेन्ना तुमी जितले पळयतात जितले उमेदीन तिकेट काडून वचून पळयतात मराठी सिनेमा येतरेन जितले उमेदीन पळयतात तितलोच हो सिनेमा पळोवचो आनी दुसरें नॅशनल ऑडियन्सा खातीर एक आसा की वी आर गोईंग ऑन OTT ऑल्सो सो हेजें OTT वर्शन रोखडेंच येतलें सो वी आर रेडी विथ द OTT वर्शन एक फावटी रिलीज जालो की हेजें OTT वर्शनूय आसतलें सो national audience can watch it on OTT and here people can directly come to the theatre and watch it. We also have with us Sindhuraj Kamat, who's given music for the film that's been selected for the International Film Festival, Da Costa House. Let's have a small conversation with him. Hello. Hello and welcome to Goa NewsLink. Thank you. So my first question is, you have seen IFFI from the previous years and this year's. What is the difference in form of this year's hybrid? So what is the difference you've seen? So past for 10 to 11 years हांव IFFI पळयता जे आमी लास्ट 2 वर्सां पयलीं जो IFFI पळयताले तातूंत आनी हातूंत खूब डिफरन्स आसा कशें आसा फिजिकल आनी वर्च्युअलूय तांणी स्टार्ट केल्लें आसा सो वर्च्युअलाकूय जितलो रिस्पॉन्स मेळटा तितलोय फिजिकली रिस्पॉन्स मेळटा. So you have played a very musical role in the film Da Costa House. Tell us about your experience because this is a film that's come after COVID. So what were the challenges and your experience? There were a lot of challenges actually. The musicians आमकां अवेलेबल नासताले सो तांकां म्हणजे रिक्वेस्ट करून करून प्रोटोकॉल फॉलो करून आमकां म्हणजे करचें पडलें बॅकग्रावंड स्कोर आनी इट म्हणजे एज पर द विज्युअल्स आमकां म्युजीक स्कोर करपाक म्हणजे खूब एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हाका आनी हाज्या पयलीं हांवें फिल्म्स केल्या बट हो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हाज्या खातीर. So, when we say you give the music, so you give the music as per the script that requires. How is the music requirement as per this film, or you have that freedom to create the music and the score? Actually, sometimes कशें आसता फ्रिडम आसता बट देर आर सम लिमिटेशन्स ऑल्सो सो डिरेक्टरा प्रमाणे म्युजीक करचें पडटा ऑर एज पर द स्क्रिप्ट आमकां म्युजीक करचें पडटा. And so you've been doing music for a long time. What was that one thing that got you into the music industry? Actually, at the age of 5 हांवें म्युजीक फिल्डान स्टार्ट केल्लें सो फ्रॉम देर हांव ल्हानपणांतल्यान फिल्म्स पळयतालो फिल्म्स पळोवनूच व्हडलो जाला आनी म्हाका चान्स मेळ्ळें गोवा आय डू तेलुगू फिल्म्स एज वेल तेलुगू तमीळ आनी कोंकणी सुद्दां करता. येस दिस इज माय थर्ड और फोर्थ कोंकणी फिल्म. So at IFFI we have this master classes and interaction with film directors, producers. What's your take on having an interaction session and a master class with the Goan film fraternity, like with the music composers, film directors, the artists? एक्चुली कशें आसा हांगा लिमिटेशन्स आसा लिमिटेशन्स एज इन फक्त लिमिटेड लोकांकूच ते अटेंड करपाक मेळटा सो हेजीन अशे स्टेप्स घेवपाक जाय की लोकल आमचे जे म्युजिशियन्स आसा गोंयचे तांकां कितें तरी प्लॅटफॉर्म मेळपाक ऑर तांचे बरोबर इंटरेक्शन जावन म्हणजे तांच्या खातीर मास्टर क्लासीस तांणी अवेलेबल करपाक जाय नॉट ओन्ली फॉर IFFI म्हणजे IFFI नासतना सुद्दां थ्रू आवट इयर केन्ना तांकां पॉसिबल आसा तेन्ना तांणी एक्चुली मास्टर क्लासीस अरेंज करपाक जाय. So speaking on the same lines, we have a festival for films. You think there should be a festival only dedicated to Goan music? येस रिसेंटली वर्ल्ड कोंकणी म्युजीकूय जाल्लें तशेंच गव्हर्मेंटान एक इनिशिएटीव घेवन म्युजीक अवॉर्ड्स आनी फंक्शन स्टार्ट करपाक जाय एक्चुली नाल्यार इन्स्पिरेशन मेळचें ना आनी मोटिवेट जावचें ना जे अपकमींग कोण म्युजीक कंपोजर्स आनी म्युजीक अरेंजर्स आसा तांकां. So what message would you like to give the film enthusiast, the music enthusiast who's watching you right now? सो कशें आसा गोंयान तुका बेजिकली कोंकणी फिल्म्स ऑर मराठी फिल्म्स रेरली अशे प्रोड्यूस जाता ना अशें न्ही बट अजून तो ट्रेंड गोंयान अजून स्टार्ट जावं ना सो एक्सपिरियन्सा खातीर तुमी आवट ऑफ गोवा वचून गोंयान कितें तरी करपाक जाय म्हणजे गोंयान एक तर म्युजीक इंडस्ट्री बूस्ट करपा खातीर तुमी कितें तरी स्टेप घेवपाक जाय जे यंगस्टर्स आजकाल जे यंगस्टर्स म्हणजे म्युजीक प्रोड्युसर्स जे आतां जस्ट तांणी स्टार्ट केलां न्ही सो तांणी कितें तरी इनिशिएटीव घेवन फुडें सरपाक जाय. Thank you so much. So it was lovely having interaction with you. Thank you. With me, I have Veloshka Da Costa, whose second film is going to be screened at the IFFI. Let's have a small conversation with her. To begin with, you've been part of the film industry, the Theatre Academy also. What made you join the film industry, the Konkani film industry?
Well, I'll say this was at an early start of mine, and I've always been passionate and I've always been for the performing arts, you know, and I think that always remains in somewhere, and that's how it is out here. So this is how I have ended up in the Konkani film industry, and moreover, it's also my contribution to Konkani, and it is important to promote the language in whatever means you can, whether it is a form of writing or whether it's a form of acting. So this is my way of promoting the language as well. You've played a role in the film that's being screened at IFFI. Tell us something about your part in the film. Well, I have been playing the lead female with Prince Jacob and the other cast as well, and I do have a crucial role, and there's a lot around the story that revolves around me. So yes, I have been fortunate to play the lead role for this, and about the rest of it, maybe when we watch the film, you'll get to know. So, we have masterclasses conducted here for the film fraternity that comes from all around the world. You think there should be a masterclass and interaction session with the Goan Konkani fraternity, the film fraternity? Well, I'd say that is much needed, because once maybe you teach young minds to train and to understand how to modulate, how to speak, how to perform, I think that is when we enrich our talent. And enriching talent in such terms, when you focus on young minds, I think that is where we give a good boost, where we give a push, and that promotes, we have more and more artists, we have more and more art, we have more and more talent coming out. So it is much, much needed, and there are various academies, and there has to be more efforts definitely from the government in a way to promote art and culture and to support art and culture. You're a young woman in the film fraternity. Today's Peacock states that, for every 8 men, there are only 2 women who have registered for IFFI. What's your take on it? Well, there has to be more and more women coming out. I mean, we need to have more women coming out. We need to be showing the power of women and the beauty, the grace, the elegance of women. So that has to be coming out. So we encourage more and more people to definitely come out. And you started from a very young age. What were the challenges you faced? Because you were a student and you were working, you were singing, you were all there out doing all sort of cultural program to promote Goan culture. So what were the challenges you faced? Firstly, time management. Secondly, in fact, for this film, I was actually doing my master's. So with the academic part of it, I've in fact had answering exams and ISAs and then coming on, making a schedule in this way. So time management was one issue. Yeah, I think that could only be the issue. I don't think there should be any restrictions regarding age, because talent is talent, and no matter what age you are at, I don't think talent is a factor that you limit yourself with age. So for me, only time management was an issue because I was studying. Besides that, nothing. Yeah. And what message would you like to give the audiences watching? Well, like I've emphasized enough, I do wish to convey to you that do not stop yourselves, do not limit yourselves, push yourselves up, and if you have someone in your families that know, that have the skill, the art of the performing arts, push them, give them the motivation, give them the encouragement, and trust me, they will make you proud someday. And yeah, I think that's what I would wish to say. Yeah. Thank you for having this conversation with us, and all the best. Thank you, and thank you for having me here as well. Good luck. Well, that was the cast and crew of the Da Costa House, the film that has been screened at the International Film Festival here at the Inox Courtyard. The film will be shortly released for the audiences, and I'm sure all the audiences will go watch the film and make it a big success. Thank you.